Hisar Foundation and Engro Foundation, in association with TV1, News 1, Wasaib and FM 91, presents the 5th Karachi International Water Conference webinar series on climate change and pandemic impact on water. Good afternoon and Assalamu alaikum, ladies and gentlemen and a lot of young friends. I'm Simi Kamal, Chairperson of Hisar Foundation, and I welcome you to the 5th Karachi International Water Conference, which is being held this year as a webinar series on climate change and pandemic impact on water. Today is webinar 3 in this series of 4, which is Thinking the Unthinkable, Harnessing the Pandemic to Improve SDG-6 Health and Sanitation. Before we go into this webinar, let me take a few minutes to introduce you to Hisar Foundation. As many of you know, Hisar Foundation is a foundation for water, food, and livelihood security. And we were talking about these different aspects of security when this was set up in 2003, when water security in people's minds only meant the fight with India. So it's a thought leader and innovator. Hisar Foundation is led by a group of dedicated professionals and thinkers who care about water. It has been around for 18 years, and in these 18 years, we are building water security in terms of having a think tank on the rational use of water, a Universities for Water network, series of implementations on the ground, and last but not least, our biggest program to date, which is the Panjwani Hisar Water Institute. So the Karachi International Water Conference is one of Hisar Foundation's flagship operations. It was started in 2013 and it has been convened every 2 years. In 2013, our conference was on water cooperation in action from global to grassroots. 2015, we talked about securing sustainable water for all, integration, inclusion, and innovation. In 2017, we spoke on the future of water. In 2019, we deliberated on the water, energy, food nexus, the agenda for the 21st century. And now, in 2021, we are looking at water and climate change action now, our webinar series. This 5th Karachi International Water Conference is a series of 4 webinars instead of in-person conference in deference to COVID. It's on climate change and pandemic impact on water. This time we are trying something new, reaching out to you from a TV studio through the good offices of our sponsor Airwaves Media, whose moving spirit Seema Tahir Khan will also join us later today. There are 4 topics in this webinar series: Code Red for Humanity, Climate Action Now, already done; Circular Water Economy in the Urban Context, this has already been done; today, Thinking the Unthinkable, Harnessing the Pandemic to Improve SDG-6, Health and Sanitation; and the 4th one, soon coming up, is on water and climate change, Re-imaging Women's Leadership. So in the first one, we discussed the impacts of the unprecedented climate change and adaptation measures to cope with anthropogenic climate change. In the second webinar on circular water economy in urban context, we shared experiences and strategies for policymakers to improve delivery of water supply and sanitation services in a more sustainable, inclusive, efficient, and resilient ways. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिमी कमाल, चेयरपर्सन हिसार फाउंडेशन। मैं आप सबको आज के सेशन में खुश आमदीद कहती हूं। आज का हमारा वेबिनार 4 में से तीसरा है, जिसका उन्वान है नाकाबिले तसव्वुर का तसव्वुर, SDG-6, सेहत सफाई को बेहतर बनाने के लिए वबा से हासिल किए गए असबाक का इस्तेमाल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका तारुफ हिसार फाउंडेशन से कराती हूँ। ये तंजीम पानी, खुराक और लोगों की रोजी की हिफाजत पर काम करती है। 2003 में जब हमने ये तंजीम कायम की
तो लोग पानी के मसाइल को सिर्फ इंडिया की हद तक जानते थे। हिसार फाउंडेशन मजबूत सोच को बुरोकार लाते हुए जदीद और मुनफरिद अंदाज में काम करती है। इसको चलाने वाले लोग और रहनुमा पानी को अपनी अव्वलीन तरजीह समझते हैं। इस वेबिनार में कई और इदारों की मावनत शामिल है, जिसमें एयरवेव मीडिया, WWF, IWMI, पाकिस्तान, एंग्रो हैं। We'll invite our first keynote speaker, Professor Shehbaz Khan. Professor Shehbaz Khan is the Director of UNESCO Office in Beijing and UNESCO representative to the Democratic People of Republic of Korea, Japan, Mongolia, and People's Republic of China and Republic of Korea. हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर शहबाज खान। डॉक्टर शहबाज खान यूनेस्को बीजिंग के डायरेक्टर हैं और जापान, मंगोलिया, चाइना और कोरिया की नुमाइंदगी करते हैं। Thank you very much. Thank you to Hisar Foundation and Dr. Simi Kamal, and good to see all friends here. So let me share my screen if I am successful. So I would like to present to you these two figures which may not be so legible on your screen. One is about annual baseline water stress. This work is very interesting and it really highlights that we have a very high level of water stress in many parts of the world, and I'm sure you will agree with me. Also, very importantly, before COVID-19, when we were thinking about SDG-6 and its progress, SDG-6 1.1 in terms of drinking water, even before COVID-19, there were serious issues with respect to availability of safely managed water. Water, if you drink, you will be sure you will live, but there are many places where we drink water and at your own risk. So there are serious challenges which were there in terms of the water service level, and this has really, the social inequalities and availability of water has become even a bigger issue. So these are some of the numbers from WHO, the UNESCO sister organizations, and UNICEF 2017. There are 2.1 billion people who lack safely managed drinking water. When we say safely managed drinking water, there should be no E. coli, there should be no heavy metals, and the water should be safe from the point of view of human health. SDG-6 is certainly was lagging, and the wash element of that was one of the worst ones in terms of our progress. But now really, this COVID-19 has brought a new dimension. How do we bring DNA, RNA from the pathogens? So this is an element which is lacking in most of our water cycle monitoring and evaluation system. So this is an interesting paper by Sims and Hodren from 2020. Very interesting paper if you're interested in this area. From the point of view of exposures to pathogens in cities, how do this moves into the sewage treatment plants, what kind of samples we need, how do we then combine BOD, COD, temperature, pH, flow rates, metal concentration, and especially with the pathogenic DNA, RNA. So there is a lot more work which needs to be done. Is this only for the developed countries like Australia, for America, for countries such as in the Europe? My analysis on this is no. We need to promote these areas in the developing countries at the same time. We need to bring our scientists, engineers, our university academics and private sector to work together to create new ways of looking into water, wastewater-based epidemiology. So these are new areas, and together we will make a big difference. You are welcome to link with me through LinkedIn or Twitter, and I will be happy to answer any questions in the end if there would be time. बहुत बहुत शुक्रिया सबका और बहुत शुक्रिया मोहतरमा सिमी कमाल साहिबा। आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ दो बातें करना चाहूँगा। पहला है वो इलाके जो पानी के दबाव का शिकार हैं। ये काम बहुत दिलचस्प है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यकीनन आप इससे मुत्तफिक भी होंगे
کہ دنیا کا بڑا حصہ پانی کی شدید قلت کا شکار ہے۔ کووڈ 19 سے پہلے بھی جب ہم نے SDG-6 کے حوالے سے بات کی تھی تو اس وقت بھی بہت بڑی آبادی پینے کے صاف پانی کی کمی کا شکار تھی۔ جو پانی آپ پیتے ہیں آپ کو لگتا ہوگا کہ وہ آپ کی زندگی ہے، مگر بہت سی جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پانی کا پینا خطرے سے خالی نہیں۔ پانی کی فراہمی اور موجودگی ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ ہمارے پاس یہاں کچھ اعداد و شمار موجود ہیں۔ یونیسکو اور WHO کے مشترکہ تعاون سے 2017 میں بنائے گئے ہیں۔ اس کے مطابق تقریباً 21 ملین افراد محفوظ پینے کے پانی سے محروم ہیں۔ جب ہم محفوظ پانی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے پانی ہر قسم کے غیر محفوظ اجزاء سے پاک ہو اور انسانی صحت کے لیے مفید ہو۔ اب کووڈ 19 نے ہمیں ایک نئی سمت کی طرف گامزن کر دیا ہے۔ کچھ ایسے عناصر ہیں جو ہمارے آبی دائرہ کار سے غائب ہیں۔ ہم پیتھوجینس سے DNA اور RNA عناصر کو کیسے حاصل کریں جو کہ ہمارے زیادہ تر آبی دائرہ کار سے خارج ہیں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ پیپر ہے۔ اگر آپ کو اس موضوع میں دلچسپی ہے تو یہ پیپر سمس اینڈ ہیڈن نے 2020 میں شائع کیا۔ اس میں ایکسپوجر سے پیتھوجینس سے کیسے شہری علاقوں میں آتے ہیں اور پھر کیسے ٹریٹمنٹ پلانٹس میں جاتے ہیں اور پھر ان میں SOD COD درجہ حرارت کیسے شامل کیا جاتا ہے، ان کا pH لیول، دھاتی حراست، فلوریٹس کی شمولیت، بالخصوص پیتھوجینس DNA RNA میں ان کی شمولیت، یہ ترقی یافتہ ممالک جیسے کہ آسٹریلیا، یورپ، امریکہ کے لیے ہیں، مگر ہمیں یہاں اپنے لوگوں کو، اپنے انجینئرز، یونیورسٹی طلباء اور سیاستدانوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے تاکہ مل کر آبی آلودگی کی روک تھام اور آبی تحفظ کے لیے کام کر سکیں۔